Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will be starting lecture 14 and a new chapter, that is sustained or controlled drug delivery system. So let's start with the introduction to controlled drug delivery system. The chapter is again further subdivided into many topics, but initially we would be discussing the introduction and the reason behind development of controlled or sustained drug delivery system. And then we'll be moving forward to the reservoir and matrix type of system. We'll learn how it is formed, and in the third stage we would be discussing about the microencapsulation techniques used for the controlled drug delivery system. And finally we would be discussing about the controlled drug delivery system and its classes and how the devices are being made based on those classes. Let's begin with the introduction. Unprecedented developments in genomics and molecular biology today offer a plethora of new drugs targets. The use of modern chemical synthetic methods such as combinatorial chemistry enables the synthesis of a large number of new drug candidates in shorter times than ever before. At the same time, a better understanding of the immune system and rapid progress in molecular biology, cell biology and microbiology allows the development of modern vaccines against old and new challenges. However, for all these exciting new drug and vaccine candidates, it is necessary to develop a suitable dosage form or drug delivery system that allows the effective, safe and reliable application of these bioactive compounds to the patients. It is more important to realize that the active ingredient, regardless of whether this is a small molecular weight classical drug or a modern biopharmaceutical drug like a therapeutic peptide, protein or antigen, is just one part of the medicine administered to the patient. And it is actually the formulation of the drug into a dosage form or a drug delivery system that translates drug discovery and pharmacological research into clinical practice. The drug delivery system employed can control the pharmacological action of the drug, influencing its pharmacokinetic and subsequent therapeutic profiles. Over the past 30 years, if we look up the data, as the expense and complications involved in marketing new drug entities have increased with the concomitant recognition of the therapeutic advantages of controlled drug delivery, greater attention has been focused on development of sustained or controlled release drug delivery systems. जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेवलपमेंट के बाद अब हमें न्यू ड्रग टारगेट्स का एक बंडल मिलता है जिसे हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है. अगर हम मॉडर्न सिंथेटिक मेथड्स की बात करें जिन्हें अब हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये लार्ज नंबर ऑफ न्यू ड्रग कैंडिडेट्स की सिंथेसिस में एक मेजर रोल प्ले करती हैं और किसी भी न्यू ड्रग कैंडिडेट को डेवलप होने में या डिस्कवर होने में शॉर्टर टाइम अचीव होता है यूजिंग दिस मॉडर्न कम्बिनेटोरियल मेथड्स रादर देन अगर हम प्रीवियस या ओल्ड मेथड्स को यूटिलाइज़ करें. इसी तरह से इम्यून सिस्टम की बेटर अंडरस्टैंडिंग और रैपिड प्रोग्रेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी ने डेवलपमेंट मॉडर्न वैक्सीन्स की और न्यू चैलेंजेस को डेवलप किया है. तमाम न्यू ड्रग्स या वैक्सीन कैंडिडेट्स ड्रग की फॉर्म में या वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेज की फॉर्म में पेशेंट्स को डिलीवर नहीं किए जा सकते.
انہیں ایک ڈرگ ڈیلیوری سسٹم میں کنورٹ کرنا، یہ ایک سوٹیبل ڈوزیج فارم میں کنورٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈرگس، یہ ویکسینز صرف ایک پارٹ ہے جو افیکٹو رول پلے کر رہا ہے پیشنٹ میں جب ایڈمنسٹر ہو رہا ہے. ایکچولی اس کی فارماکوکائنیٹکس یا اس کی ڈرگ ریلیز پروفائل یا فارماکولوجیکل ایکشن ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کی ڈوزیج فارم کے اندر جو باقی انگریڈینٹس پریزنٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے. کوئی بھی ڈیلیوری سسٹم ایکچولی فارماکولوجیکل ایکشن آف ڈرگ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی فارماکوکائنیٹک اور تھراپیوٹک پروفائل کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے کمپلیکیشنز اور ایکسپینسز مارکیٹنگ کے اندر نیو ڈرگ اینٹیز کو لانے کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے تھراپیوٹک ایڈوانٹیجز کنٹرول ڈرگ ڈیلیوری سسٹم کے مزید انہانس ہوتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے there is a greater focus on the development of sustained or controlled drug delivery systems rather than the conventional type of dosage forms. There are several reasons for the attractiveness of these dosage forms. It is generally recognized that for many diseases, a substantial number of therapeutically effective compounds already exist. The effectiveness of these drugs, however, is often limited to side effects or the necessity to administer the compounds in a clinical setting. The goal in designing sustained or controlled drug delivery system is to reduce the frequency of dosing or to increase the effectiveness of the drug by localization at the site of action, reducing the dose required or providing uniform drug delivery. بہت ساری ڈیزیز اسٹیٹس کے لیے ایک سبسٹینشیل نمبر آف تھراپیوٹکلی ایکٹیو کمپاؤنڈز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت ساری ڈیزیزز میں ان ڈرگس کی افیکٹونیس نون ہے لیکن لمیٹڈ ہے بیکاز آف دی سائڈ افیکٹس یا ایبزارپشن نہ ہونے کی وجہ سے. سسٹین اور کنٹرول ڈرگ ڈیلیوری سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے مین گولز میں انہی ڈرگس کی فریکوینسی آف ڈوزنگ کو ریڈیوس کرنا اور افیکٹونیس کو آف ڈرگ کو انکریز کرنا ایک امپورٹنٹ گول ہے. صرف افیکٹونیس انکریز کرنا نہیں بلکہ ڈرگ کی لوکلائزڈ ایکشن یا سائٹ آف ایکشن کے اوپر لوکلائزیشن افیکٹ اور ڈوز جو زیادہ اماؤنٹ میں دی جاتی ہے اس کو ریڈیوس کرنا اور اس کے علاوہ ایک یونیفارم ڈرگ ڈیلیوری کو مینٹین کرنا میجر گول ہے سسٹین اور ڈرگ کنٹرول ڈرگ ڈیلیوری سسٹم میں. If one were to imagine the ideal drug delivery system, two prerequisites would be required. First, it would be a single dose for the duration of treatment, whether it be for days or weeks, as with infection, or for the lifetime of the patients, as in the hypertension or diabetes. And the second prerequisite is it should deliver the active entity directly to the site of action, thereby minimizing or eliminating side effects. This may necessitate the delivery to specific receptors or to localization to cells or to specific areas of the body. It is obvious that this imaginary delivery system will have changing requirements for different disease states and different drugs. Thus, we wish to deliver the therapeutic agent to a specific site for a specific time. In other words, the objective is to achieve both spatial and temporal placement of the drug. Currently, it is possible to only partially achieve both of these goals with most drug delivery systems. Indeed, the drug delivery system employed plays a vital role in controlling the pharmacological effect of the drug, as it can influence the pharmacokinetic profile of the drug, the rate of drug release, and the site and duration of drug action,
and subsequently the side effect profile. An optimal drug delivery system ensures that the active ingredient is available at the site of action for the correct time and duration. The drug concentration at the appropriate site should be above the minimal effective concentration. Right in this graph you can see over here, this line shows the minimum effective concentration, and it should be below the minimum toxic concentration. This concentration interval is known as the therapeutic range, and the concept is illustrated in this figure, showing the drug plasma levels after oral administration of a drug from an immediate release dosage form. Achieving the desired concentration of a drug is dependent on the frequency of dosing, the drug clearance rates, the routes of administration, and the delivery system employed. ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इंश्योर करने के लिए एक्टिव ड्रग को उसकी साइट ऑफ एक्शन के ऊपर अवेलेबल होना होता है फॉर दी करेक्ट टाइम और ड्यूरेशन के लिए. ड्रग कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट साइट पर बिलो इफेक्टिव मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होगी तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यानी इट शुड बी अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, and it should be below the minimum toxic concentration. The time difference or the duration for which it is available is called as the therapeutic range. Here it is shown, therapeutic range. And the concept is over here that once an immediate release action drug is administered, it would start showing its effect once it reaches the minimum toxic concentration, minimum effective concentration level, and it should be below the minimum toxic concentration level. Once a peak plasma level is achieved, it starts declining as the excretion is being carried out, and it again crosses this line which is called as minimum effective concentration upon a single dosing. So the duration from here to here is the time for the therapeutic effectiveness of the drug. Differentiating drug delivery systems according to their mechanism of release is an important thing to be considered. In the past, many of the terms used to refer a therapeutic system of controlled and sustained release have been used in an inconsistent or confusing manner. Although descriptive terms such as timed release and prolonged release give excellent manufacturer identification, they can be confusing to healthcare practitioners. Therefore, broadly, one can differentiate as follows. The drugs are called as immediate release dosage forms, or the dosage forms are called as immediate release dosage forms. Drug is released immediately after administration, and we can define the immediate release dosage form in a way that they allows the drug to dissolve in the gastrointestinal content with no intention of delaying or prolonging the dissolution or absorption of the drug. The second terminology which is most commonly used is the modified release dosage forms. Drugs release only occurs sometime after the administration or for a prolonged period of time or to a specific target in the body. If we define the modified release dosage forms, we can say that dosage forms whose drug release characteristics of time course or location are chosen to accomplish therapeutic or convenience objectives not offered by conventional dosage forms such as a solution or an immediate release dosage form.
Modified release oral dosage forms include both delayed release dosage forms and extended release dosage forms. Delayed release dosage forms are defined as the release of drugs or drugs at a time other than immediately following oral administration, whereas extended release dosage forms are formulated to make the drug available over an extended period of ingestion. This allows a reduction in dosing frequency compared to a drug presented as a conventional dosage form, for example, as a solution or as an immediate release dosage form. In easy words, we can say that extended release dosage form prolong the release to reduce the dosing frequency. These terms are also used by pharmacopoeias and the FDA, whilst immediate release dosage forms are designed to give a fast onset of drug action. Modifications in the drug release are often desirable to increase the stability, safety, and efficacy of the drug, to improve the therapeutic outcomes of the drug treatment, or to increase patient compliance and convenience of administration. We can differentiate drugs into two main classes. ہم دو main classes کے اندر drugs کو differentiate کر سکتے ہیں based on their release. ایک immediate release dosage form کہلاتی ہے اور دوسری modified release dosage form کہلاتی ہے. آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو immediate release dosage form drug کی release immediately کرتی ہے after administration, جبکہ modified release dosage form drug کو release کرواتی ہے تین ڈفرینٹ طریقوں سے. یا تو وہ ڈرگ کی ریلیز ایڈمنسٹریشن کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد کروائے گی, جیسے انڈائریکٹ کوٹڈ ڈوزیج فارم ہے, یا پھر ڈرگ کو پرولونگ ٹائم پیریڈ تک کے لیے ریلیز کرواتی رہے گی, یا پھر ڈرگ کو ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کے اوپر پہنچانے کے بعد ڈرگ کی ریلیز افیکٹو بنائے گی. اسی وجہ سے ہم ماڈیفائڈ ریلیز ڈوزیج فارم کو دو مزید فارمز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ڈیلیڈ ریلیز ڈوزیج فارمز کہلاتی ہیں اور دوسری ایکسٹینڈڈ ریلیز ڈوزیج فارمز کہلاتی ہیں. ڈیلیڈ ریلیز ڈوزیج فارمز میں ڈرگ کی ریلیز اونلی ایٹ اسپیسیفک پوائنٹ ہوتی ہے آفٹر انیشیل ایڈمنسٹریشن, جبکہ ماڈیفائڈ ایکسٹینڈڈ ریلیز ڈوزیج فارم میں ڈرگ کی ریلیز پرولونگ ہو جاتی ہے تاکہ ڈوزنگ فریکوینسی کو ریڈیوس کیا جا سکے. So let's repeat the definitions one by one. Immediate release dosage forms are defined as the drugs which allows the dosage forms which allows the drug to dissolve in the gastrointestinal content with no intention of delaying or prolonging the dissolution or absorption of the drug. Means the drug would be immediately released after administration. Modified release dosage forms are defined as dosage forms whose drug release characteristics of time course or location are chosen to accomplish therapeutic or convenience objectives not offered by conventional dosage forms such as a solution or an immediate release dosage form. And it is further subdivided into two dosage forms, that are delayed release dosage forms and extended release dosage forms. Delayed release dosage forms are defined as that the release of a drug from these dosage forms at a time other than immediately following oral administration. Means they would be released only at some point after the initial administration. Whereas extended release dosage forms or extended release products are formulated to make the drug available over an extended period after ingestion. This allows a reduction in dosing frequency compared to a drug presented as a conventional dosage form, for example as a solution or an immediate release dosage form. ان ٹرمز کو ڈفرینٹ فارماکوپیاز میں اور ایف ڈی اے میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے.
امیجیٹ ریلیز ڈوزیج فارم کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں فاسٹ آنسیٹ آف ڈرگ ایکشن پرووائڈ کرنے کے لیے، جبکہ ماڈیفیکیشن اگر ڈرگ ریلیز کی جائے تو وہ اس وقت ڈیزائریبل ہوتی ہے جب ہمیں ڈرگ کی اسٹیبلٹی انکریز کرنی ہے، ڈرگ کی سیفٹی پروفائل انکریز کرنی ہے، یا پھر ایفیکیسی ڈرگ کی انکریز کرنی ہے، امپروو کرنی ہے، یا تھیراپیوٹک آؤٹ کمس کو امپروو کرنا ہے۔ پیشنٹ کمپلائنس اور کنوینئنس آف ایڈمنسٹریشن کے لیے ماڈیفائڈ ریلیز ڈوزیج فارم کی ڈیولپمنٹ ایک موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ Let's discuss these dosage form in detail one by one. So, immediate release dosage form. Many dosage forms are designed to release the drug immediately or at least as quickly as possible after administration. This is useful if a fast onset of action is required for therapeutic reasons. For example, tablet containing For example, a tablet containing a painkiller should disintegrate quickly in the gastrointestinal tract to allow a fast uptake in the body. The onset of action is very fast for intravenous injections and infusions, and the pharmacological effect may be seen in a matter of seconds after administration. The reason for this are twofold. Number one, the drug is already in the solution. So, strictly speaking, the drug does not have to be released from the dosage form at all. And number two, the drug is directly administered into the body. So, no time is lost due to drug permeation through the skin or mucosal membranes before the target organs can be reached. بہت ساری ڈوزیج فارمز امیجیٹ ریلیز ایکشن کے لیے یا ڈرگ کو امیجیٹلی اویلیبل کروانے کے لیے ایڈمنسٹر کی جاتی ہیں اورلی یا پھر انسٹنٹینیسلی تھرو انٹرونیس انجیکشنز۔ یہ فاسٹ آنسیٹ آف ایکشن پرووائڈ کرتی ہیں اور اس وقت فاسٹ آنسیٹ آف ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے جب ہمیں امیجیٹ تھراپیوٹک رسپانس ریکوائرڈ ہوتا ہے، لائک ان کیس ٹیبلٹ از ایڈمنسٹرڈ جہاں جس کا افیکٹ یا تھراپیوٹک پرپز از اینالجیسک پین کلر کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو اس ٹیبلٹ کو کوئکلی ڈسنٹیگریٹ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ گیسٹرنٹسٹینل ٹریکٹ کے اندر ایبزارب ہو جائے، اس کا فاسٹ اپ ٹیک ہو جائے اور اس کے بعد اس کا تھراپیوٹک افیکٹ آنا شروع ہو جائے، یعنی آنسیٹ آف ایکشن فاسٹ ہو۔ اگر مزید فاسٹ آنسیٹ آف ایکشن چاہیے تو وی ایڈمنسٹر انٹروینس انجیکشنز یا انفیوژنز، جو تھراپیوٹک افیکٹ کو یا فارماکولوجیکل افیکٹ کو مزید فاسٹر بنا دیتے ہیں اور ڈرگ کی بایو اویلیبلٹی 100% ہوتی ہے ان کیس آف انٹروینس انفیکشنز یا انفیوژنز۔ اس کا ریزن دو ہیں۔ ڈرگ آلریڈی سولیوشن فارم میں اویلیبل ہے تو ڈرگ کو ڈسنٹیگریشن یا ڈیزولیوشن کی اسٹیجز سے نہیں گزرنا۔ سیکنڈلی، ڈرگ ڈائریکٹلی ایڈمنسٹر ہو رہی ہے، سو کوئی بھی ٹائم لاس نہیں ہو رہا ڈرگ کی پرمیشن میں یا ایبزارپشن میں تھرو دی اسکن یا میوکوسل میمبرین بفور اٹ ریچز ٹو دا ٹارگیٹ آرگن۔ سو امیجیٹ ایکشن یا امیجیٹ تھراپیوٹک رسپانس اچیو کر رہے ہیں ہم وائل آفٹر دی ایڈمنسٹریشن آف انٹروینس انفیوژنز اور انٹروینس انجیکشنز۔ اورل سولیوشنز میں drug is readily released and the solution will supply mix with the gastrointestinal fluid, because in oral solutions the drug is available already in a solution form and it needs only the absorption part for the maximum therapeutic effectiveness. However, powders and granules need to dissolve first before the drug is released by dissolution, and then the absorption stage occurs. For tablets, it is initially necessary that the tablet disintegrates if it is formed from compressed granules. This will initially happen to the level of the granules, from which further disintegration into powder particles, and finally drug dissolution occurs and then absorption. For capsule to release their content, it is necessary for the capsule shell material, for example gelatin or hydroxypropyl methyl cellulose, first to disintegrate.
and then it would get dissolute in case of powders, and if it is available in solution form, then it would directly get absorbed. Therefore, thereafter the drug can either dissolve from usually the solid particles or granules in the case of hard gelatin capsules or HPMC capsules, or it can be dispersed from the usually liquid lipophilic content of the soft gelatin capsules. These types of immediate release dosage forms have an onset of action in the order of minutes to hours. Immediate release dosage forms usually release, dissolve, or disperse the drug in a single action following the first order kinetic profiles. Um, this means that the drug is released initially very quickly and then passes through the mucosal membrane into the body, reaching the highest plasma level, which is termed as Cmax, in a comparatively short time period, termed as Tmax. Uptake through the mucosal membranes may be due to passive diffusion, or it may be by receptor mediated active transport mechanisms. Once taken up into the body, the drug is distributed throughout the body and elimination of the drug by metabolism or an excretion occurs. The elimination process also usually follows first order kinetics. Therefore, the plasma level measured over time after administration of an immediate release dosage form, that is the plasma concentration time curve, which is shown over here, basically are the sum of the first order absorption and a first order elimination process. This figure shows an idealized plasma concentration versus time profile of an immediate release dosage form. Here you can see this bar where the Cmax is achieved, and the time taken for the Cmax to reach or the maximum plasma level, concentration to achieve is called as Tmax, and this whole area is called as area under the curve. The Cmax was this plasma concentration achieved at this time. This is the Cmax and this is Tmax. This is the idealized plasma concentration versus time profile of an immediate release oral dosage form. That's all for today. For questions and queries, use your HULMS portal. In next class, we'll be continuing this discussion on the types of dosage form based on the release characteristics. Let's end this lecture with this surah, that is, verily along with every hardship is relief, and verily along with every hardship is relief. Thank you for patiently listening to this lecture. See you in the next lecture. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.